Hello my dear students, how are you? I hope you are all well by the grace of Almighty God. I am Untu Dash, your assistant teacher in English, Pratyasha High School. Today we are going to learn present indefinite tense, and our class is with the students of class 9 and 10, but the other students from other classes can be benefited with our today's lesson. So let's get started. Take your notebook and pen so that you can write the important notes. Okay, let's begin. Present indefinite. Present indefinite tense is also called simple present tense. Simple present. Okay. So in this class, we are going to learn when to use present indefinite tense and how, with what type of verb. Let me give you some example first. I work. You work. We work. They work. She works. He works. It works. All these are example of present indefinite tense. In present indefinite tense, we use the base form of verb. Here you can see that with I, you, we and they, we have used the base form, and here with these three subjects we have used s at the end. So in present simple tense we have to use the base form of our verb, and when our subject is third person singular number, we know the persons, right? The first person is I, we, second person is you, and third person is she or he or it or they, and he, she, he and it are third person singular. So when our verb is with the subject third person singular number, we have to add s or yes. Okay, so when to use present indefinite tense? আচ্ছা, তোমাদের এর আগের ক্লাসগুলোতে তোমরা বলেছিলে যে সম্পূর্ণ ক্লাস ইংরেজিতে হওয়ার কারণে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, তাই আমি ইংরেজির সাথে বাংলা ব্যবহার করব। তাহলে আমরা কখন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যবহার করব? যখন আমরা কোনো কিছু চিরন্তন সত্য অথবা কোনো কিছু সাময়িকভাবে স্থায়ী বোঝাবো অথবা কোনো রুটিন বোঝাবো, তখন আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ব্যবহার করব। যেমন আচ্ছা, we live in Bangladesh. Okay. I work in a school. Here I am using the base form because our subject is first person plural, and here first person singular. With first person in present simple tense we will use the base form of verb. Okay. Then I get up at 6 a.m. The school starts at 9 a.m. He sometimes go to church. Okay, here I have given 5 examples, 5 sentences. See, in the first sentence, we live in Bangladesh, and second sentence, I work in a school.
এই দুটো সেন্টেন্সে আমরা এমন কিছু কাজের কথা লিখেছি যা পার্মানেন্ট। পার্মানেন্ট মানে সাময়িকভাবে পার্মানেন্ট, একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে এটা হয়ে থাকে এরকম বোঝালে, অর্থাৎ কোনো কিছু পার্মানেন্ট বোঝালে আমরা ইউজ করব প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। দেন আই গেট আপ অ্যাট 6 AM, এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাবিট, প্রেজেন্টের একটা হ্যাবিট, আর বলা যায় রুটিন। তাহলে প্রেজেন্টের হ্যাবিট অথবা রুটিন বোঝালে আমরা ইউজ করব প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। দ্য নেক্সট সেন্টেন্স, দ্য স্কুল স্টার্টস অ্যাট 9 AM, বিদ্যালয় 9টা বাজে শুরু হয়। তাহলে এখানে বিদ্যালয় শুরুর সময়টা, অর্থাৎ এটা একটি স্কেডিউল, এটাও আমরা লিখব প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে। অ্যান্ড দ্য লাস্ট সেন্টেন্স, হি সামটাইমস গো টু চার্চ, সে মাঝে মাঝে চার্চে যায়, অথবা হি অলওয়েজ গো টু চার্চ। ওকে, আমরা যদি এরকম বলে থাকি, অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি বুঝিয়ে থাকে যে কতবার একটা কাজ কতবার হচ্ছে, তখন আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ব্যবহার করব, ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে পার্মানেন্ট, প্রেজেন্ট হ্যাবিট আর রুটিন আর স্কেডিউল আর ফ্রিকোয়েন্সি, এসব ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আর সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। তাহলে এই সেন্টেন্সগুলোতে যদি আমরা খেয়াল করি, সাবজেক্টের পরে আমাদের ভার্বের বেস ফর্ম আমরা বসিয়েছি। আচ্ছা, এখানে আমাদের অ্যাজ কেন হলো? I said earlier that if our subject is third person singular, the school, our subject is third person and singular, so that we have put an s with the verb start. Okay, third person singular হওয়ার কারণে আমরা ভার্বের সাথে s দিয়েছি। And এখানে, oh, I'm so sorry, here our subject is third person singular, so we have to add es. He sometimes goes to church. So when we are talking about permanent or habit or routine or schedule or frequency, we have to write present indefinite tense. Okay, and our routine must be, our habit must be in present tense. So now let's see, when we want to write or say negative sentences or interrogative sentences, then how to write them in present indefinite tense. Okay, so at first you can write the structure of present indefinite tense. Present indefinite structure. Okay, our structure is, we know that every sentence has a subject. Maximum of the sentences have subject. Okay, so just write down the form of verb with base, verb base from. But if the subject is third person singular, then add s or es with the verb. Okay, if the subject is third person singular, then add s or es with the verb. Okay, write down this please. Now we are going to learn what happens if we want to say or write negative sentences or interrogative sentences in present indefinite tense. Let me write the same examples before. Okay, I'm writing these examples again because they will help you to learn better. I work, we work, you work, they work, he works, she works, and finally it works. Okay,
They are the examples of present indefinite tense. Here we can see the subjects with their base from here, and as our subjects are here third person singular number, so we have added s with these verbs. Okay, now what if we want to say it in negative? I work, আমি কাজ করি। আমি যদি বলতে চাই যে আমি কাজ করি না, তাহলে আমরা কি লিখব? নেগেটিভ করার জন্য আমাদেরকে I, we, you এবং they এই প্রত্যেকটা ভার্বের সাথে ইউজ করতে হবে do not work. I do not work, we do not work, you do not work, they do not work. We can also use contraction, মানে সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা ব্যবহার করতে পারি don't. দেন আমরা যদি এই সেন্টেন্সগুলোকে নেগেটিভ করতে চাই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে, তখন আমরা কি বলবো? I don't work, we don't work, you don't work, they don't work. খুব সিম্পল, শুধুমাত্র আমরা এই সাবজেক্টগুলোর সাথে ডু নট লাগিয়ে দেব। এবং এদের ক্ষেত্রে যেহেতু এরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে, ভার্বের সাথে আমরা অ্যাস যুক্ত করেছি, তখন আমরা কি করব? হি, শি এবং ইটের বেলায় আমরা দেব ডাজ নট অথবা কন্ট্রাকশন ডাজন্ট। ওকে, তাহলে কি হচ্ছে? হি ডাজন্ট ওয়ার্ক, শি ডাজন্ট ওয়ার্ক or it doesn't work. নেগেটিভ করার সময় আমরা শুধুমাত্র একটা সাহায্যকারী ভার্ব আনবো এবং তার সাথে নট আনবো। তাহলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে পজিটিভ সেন্টেন্সগুলো অথবা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সগুলো, পজিটিভ অথবা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সগুলো কী হবে? সাবজেক্টের সাথে ভার্বের বেস ফ্রম, এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়াস। এবং নেগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা কি করব? যদি ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার, ফার্স্ট পারসন প্লুরাল, সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার আর সেকেন্ড পারসন প্লুরাল হয় অথবা থার্ড পারসন প্লুরাল হয়, তাহলে আমরা ডু নট ব্যবহার করব। এবং যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমরা ডাজ নট ব্যবহার করব। ওকে, নাও লেটস সি what it would happen in interrogative. If we want to write or say any interrogative sentence, then what we have to do? For interrogative sentences, the auxiliary verbs that we use after the subject in present indefinite tense, we have to add the auxiliary verbs before the subject. That means I work. In the case of I work, the interrogative will be do I work, do I work, আমি কি কাজটি করি। তাহলে আমাদের সাবজেক্টের আগে কি চলে আসবে? অক্সিলারি ভার্ব চলে আসবে। এই প্রত্যেকটার বেলায় সেম হবে। ডু ইউ ওয়ার্ক এবং অবশ্যই একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ডু উই ওয়ার্ক, ডু দে ওয়ার্ক। সিম্পল না? একদম সিম্পল। আমরা নেগেটিভে অক্সিলারিটা সাবজেক্টের পর ব্যবহার করেছিলাম এবং তারপর নট এসেছিল, এবং ইন্টারোগেটিভে আমরা কি করলাম? সাবজেক্টের আগেই অক্সিলারিটা দিয়ে দিলাম। তাহলে ইন্টারোগেটিভ করার সময় অক্সিলারি সামনে আসবে। সেম আমাদের থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের বেলায় আমরা যখন নেগেটিভ করেছি তখন সাবজেক্টের পরেই ডাজ ব্যবহার করেছি এবং তারপরে নট। এখানে আমরা সাবজেক্টের পূর্বে ডাজ ব্যবহার করব এবং তারপর সাবজেক্ট, সরি, ডাজ হি work or does she work? A point to be noted that when we are adding does before the subject, then the verb is not taking any s or yes. তার মানে যখন আমরা অক্সিলারি ডাজ সাবজেক্টের আগে ব্যবহার করব এবং ইন্টারোগেটিভ করব, তখন আমাদের যে ভার্ব তার সাথে কোনো s বা yes যুক্ত করতে হবে না। এটা তোমরা নোটে লিখে রাখো। ওকে, তাহলে আমরা দেখে ফেললাম যে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে অথবা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে কীভাবে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, নেগেটিভ সেন্টেন্স এবং ইন্টারোগেটিভ করব। আচ্ছা, ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে এখানে আরেকটি বিষয় আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের যখন আমরা প্রশ্ন করব
তখন কিন্তু আমরা WH কোয়েশ্চেন দিয়েও প্রশ্ন করি, তাই না? যেমন ওয়্যার, ওয়েন, হাউ। সো যখন আমরা সেভাবে প্রশ্ন করব সেম স্ট্রাকচার থাকবে, শুধু আমরা প্রথমে কি দিয়ে দিব, WHগুলো দিয়ে দিব। যেমন ওয়্যার, যদি আমরা এই এক্সাম্পলগুলো থেকে লিখি তাহলে হবে ওয়্যার, থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের জন্য হবে ডাজ, তারপর সাবজেক্ট এবং দেন ওয়ার্ক। ওয়্যার ডাজ হি ওয়ার্ক। এবং যদি আমরা এগুলো দিয়ে লিখি তাহলে আমরা কি লিখব, যেমন হাউ দিয়ে লিখি, হাউ ফার্স্ট পারসন দিয়ে যদি আমরা লিখি বা সেকেন্ড পারসন অথবা থার্ড পারসন প্লুরাল দিয়ে লিখি তাহলে কি হবে, ডু। হাউ ডু দে ওয়ার্ক। তাহলে যখন আমরা নর্মালি ইন্টারোগেটিভ করব তখন আমরা সাবজেক্টের পূর্বে অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব, এবং যখন আমরা WH দিয়ে করব তখন সেম স্ট্রাকচার থাকবে, শুধু আমরা শুরুর দিকে WH ওয়ার্ডগুলো বসিয়ে দেব। তাহলে এভাবেই আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে কী করব, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স লিখব। আমি আশা করছি যে তোমরা আজকের ক্লাস ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। তোমাদের প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে যদি আর কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে তোমরা আমাকে অবশ্যই জানাবে। আর আমাদের টেন্সের যে আমাদের 12টি টেন্স রয়েছে, প্রেজেন্টের 4টি, পাস্টের 4টি এবং ফিউচারের 4টি, আমি ধাপে ধাপে প্রত্যেকটাই আলোচনা করব। সো স্টে ওয়েল, টুডেস ক্লাস ইজ ওভার। সো কিপ হাইজেনিক এবং পরিবারের সবাইকে স্বাস্থ্যসম্মত থাকার জন্য তোমরা পরামর্শ দিবে, নিজেরাও স্বাস্থ্যসম্মত থাকবে, ভালোভাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজ করবে, সব কিছু বিধিনিষেধ মেনে আমাদেরকে চলতে হবে, যেহেতু আমাদের করোনা ভাইরাস এখন পর্যন্ত এক্সিস্ট করছে, তাই আমরা খুব সাবধানে থাকবো। সবাই ভালো থেকো। আজকের ক্লাস এতটুকুই।